Hello and welcome to Winnie's Educare. Today I'm going to explain The Summer of the Beautiful White Horse written by William Saroyan. The language in which I am going to explain is Malayalam. So I will read the lesson paragraph wise and then I'll give you the summary in Malayalam language. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ട്രസ്റ്റും ഓണസ്റ്റിയും ഹോൾമാർക്കായി കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രൈബ്, ആ ട്രൈബിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അർമേനിയൻ കുട്ടികളെ പറ്റിയാണ് ഈ കഥ. One day back there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room. "Aram," he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. "Yes," he said in Armenian, "it's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride." So in this paragraph, 9-ാം വയസ്സിൽ ആരം എന്ന കുട്ടി അനുഭവിച്ച ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നറേറ്റർ ഈസ് ആരം. ആരം പറയുന്നത് 9 വയസ്സെന്നുള്ള പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും കാണുന്നതൊക്കെ കൗതുകപരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രായമാണ്. അപ്പം എന്താണ് ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പൂക്കൾ വിരിയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷികൾ പറക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന ഫുൾ ഓഫ് മിസ്റ്റീരിയസ് ഡ്രീംസും ഒക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രായത്തിൽ ഒരു ദിവസം പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് വിൻഡോയിൽ ഒരു ടാപ്പിംഗ് സൗണ്ട് കേട്ട് വിൻഡോയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആരം കാണുന്നത് ആരംൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് കസിനായ മുറാദ് ഒരു വെള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോഴ്സിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം ആരം വിചാരിക്കും ആരം സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ ജനാലയിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് മുരാദിൻ്റെ സൗണ്ട് വരും. "ശരിയാണ്, നീ കാണുന്ന സ്വപ്നമല്ല, ഞാനാണ്, ഇത് കുതിരയാണ്, നിനക്ക് റൈഡിന് പോകണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരൂ." ഓക്കെ. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. In this paragraph എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, മുരാദ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിലും ഒരു ലൈവ്ലി ലൈഫ് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ എത്ര ലൈവ്ലി ആയിട്ട്, എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലും എത്ര ലൈവ്ലി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കിയാലും ഒരു കുതിരയെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും മുരാദിനില്ല എന്നുള്ളത് ആരംന് അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരംന് ഈ കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഓർമ്മകൾ നോക്കുമ്പോൾ ആരം ആദ്യമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കുതിരകളെ പറ്റിയും കുതിരയിൽ ഒരു റൈഡുമായിരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആരംൻ്റെ കുതിരയിൽ റൈഡ് ചെയ്യുക. ദിസ് വാസ് വണ്ടർഫുൾ പാർട്ട്. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് വി വേ പുവർ. സ്വപ്നം കാണാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും, പക്ഷേ പാവപ്പെട്ടവന് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും അർഹതയില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. സോ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് വി വേ പുവർ. ദിസ് വാസ് ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് വുഡൻറ്റ് പെർമിറ്റ് മീ ടു ബിലീവ് വാട്ട് ഐ സോ. ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതായത് മുരാദ് ഒരു കുതിരയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സത്യമാണോ സ്വപ്നമാണോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ട്രൈബ് ഒരു വളരെ പാവപ്പെട്ട ട്രൈബാണ്. ആ ട്രൈബിലത്തെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറിന് പോലും കുതിര വാങ്ങിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഞാനിത് വിശ്വസിക്കും? അതാണ് ആരംൻ്റെ അഭിപ്രായം. We were poor. We had no money. Our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the
Garugalanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. Most important of all, though we were famous for our honesty. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world. We were proud first, honest next, and then, after that, we believed in right and wrong. None of us could take advantage of anybody in the world, let alone steal. So here we are getting a description about the tribe. ട്രൈബിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. അവരുടെ ട്രൈബ് വളരെ പാവപ്പെട്ട ട്രൈബായിരുന്നെങ്കിലും ഒരാളുടെയും മുതലോ സ്വത്തോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. മോഷണം, കളവ്, ചതി ഇതിലൊന്നും ഒരു വ്യക്തിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സോ ദേ വർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ദെയർ ട്രൈബ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് നെവർ ടേക്കൻ advantage of anybody in order to get something good for them. Okay, so the quality of the tribe is being described in this particular paragraph. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. So all these things are ഇതെല്ലാം അവൻ്റെ ബ്രെയിൻ അവൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ചിന്തകളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രൈബിൽ തന്നെ ആർക്കും ഒരു കുതിര വാങ്ങിക്കാൻ കഴിവില്ല. അങ്ങനെ ആ കുതിര വാങ്ങിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മുരാദിന് കിട്ടി? മുരാദ് മോഷ്ടിച്ചോ? എന്നാൽ എൻ്റെ ട്രൈബിൽ ഒരാൾ മോഷ്ടിക്കും എന്ന് പോലും അതും എനിക്ക് ബിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ട്രൈബ് തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓണസ്റ്റിയിലാണ് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത്. No member of the Garuglanian family could be a thief. I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. So when he was looking at his friend and at the horse, ഒരു ഭാഗത്ത് അവന് സന്തോഷമായിരുന്നു, ഒരു ഭാഗത്ത് അവന് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. സന്തോഷം എന്താണ്? ഫൈനലി ഹീ ഈസ് ഏബിൾ ടു ഫുൾഫിൽ ഹിസ് ഡ്രീം ഓഫ് റൈഡിങ് എ ഹോഴ്സ്. പേടി എന്തിനാണ്? ഇതിവൻ മോഷ്ടിച്ചതാണോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ പേടിയും തോന്നിയിരുന്നു. Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride. It was true then. He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not, as I chose. Okay, so നീ ഇത് മോഷ്ടിച്ചതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഒരു മറുപടിയും കിട്ടാതായപ്പോൾ ആരംഭിന് മനസ്സിലായി, യെസ്, ഇത് ഇവൻ മോഷ്ടിച്ചത് തന്നെയാണ്. ഇനിയും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ചോയ്സാണ്. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. So ഇനി അവൻ ന്യായീകരിക്കാൻ നോക്കുവാണ്, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറണോ? മോഷ്ടിച്ച സാധനമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് കയറിയാൽ ഞാൻ തെറ്റുകാരനായില്ലേ? അപ്പം മോഷണമാണോ മോഷണമല്ലയോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം? അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു സാധനം നമ്മൾ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് വിറ്റ് കാശാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിനെ മോഷണം എന്ന് പറയുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ചൊരു സാധനം വെറുതെ ഒന്ന് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മോഷണം ആവില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആരംഭ്. കാരണം അവന് കുതിരയിൽ കയറണം. അപ്പം ഹീ വോണ്ട്സ് ഹിസ് കോൺഷ്യസ് ടു ബി ക്ലിയർ. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ല എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീസ് മേക്കിംഗ് ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ്. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കുതിരേനെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് വിറ്റാൽ മാത്രമേ അത് മോഷണമാവുന്നുള്ളൂ. കുതിരയോടുള്ള അഗാധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കാരണം ഒരു കുതിരേനെ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മോഷണമാവില്ല
So he is making his conscience clear so that he can ride on the horse. "Let me put on some clothes," I said. "All right," he said, "but hurry." I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വയം തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായിട്ട് മുരാദിൻ്റെ കൂടെ ഹോഴ്സിൽ കയറി റൈഡിങ്ങിന് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. That year, we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches, and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. He began to roar. So now in this paragraph, the feeling of the first horse ride is being described. ഹോഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ്, ആ ഒരു എയർ, ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്, അതൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് വാസ് സോ ഗുഡ് ദാറ്റ് മുരാദ് വാസ് സിംഗിങ്, ബട്ട് മോർ ദാൻ സിംഗിങ് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി എ റോറിങ്. അലർച്ചയായിരുന്നു, പാട്ടല്ലായിരുന്നു, അതൊരു അലർച്ചയായിരുന്നു. Every family member has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. So ഇവിടെ മുരാദിനെ ഒരു ക്രേസി ഫെലോ ആയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് തരുന്നത്. എല്ലാ ട്രൈബിലും ഒരു ജനറേഷനിൽ ഒരു ക്രേസി ഫെലോ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആ ക്രേസിനെസ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഫാമിലിയിൽ കിട്ടിയേക്കുന്നത് മുരാദിനാണ്. Before him was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. "It is no harm, pay no attention to it." So മുരാദിന് മുമ്പ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്രേസി സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് ആരമിൻ്റെ അങ്കിൾ ഖോസ്റോ. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണ്, എപ്പോഴും ദേഷ്യത്തിലാണ്, എപ്പോഴും ഇംപേഷ്യൻ്റാണ്. ഒരാൾക്കും ഒരു ആളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ തന്നെ ആൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ സെൻറ്റൻസാണ് "ഇറ്റ് ഈസ് നോ ഹാം, പേ നോ അറ്റൻഷൻ ടു ഇറ്റ്." അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, അത് നിങ്ങളെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man, Khosrow, sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it is no harm, I see." So that was his famous sentence. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ആരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉറക്ക ഓളിയിട് പറയുക, അതായിരുന്നു ആളുടെ നേച്ചർ. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. ഇവിടെ പറയുന്നത് മുരാദിൻ്റെ അച്ഛൻ സൊറാബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വളരെ ഡീസൻറ്റും വളരെ പ്രാക്ടിക്കലുമായിരുന്നു. അപ്പം അച്ഛനിൽ നിന്നും അച്ഛനെ പോലെ മകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചുമ്മാതാണ്. അച്ഛൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും മുരാദിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുരാദിന് കിട്ടിയേക്കുന്ന മൊത്തം മുരാദിൻ്റെ ആരമിൻ്റെയും അങ്കിളായ ആളിൽ നിന്നുമാണ് ഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റി കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ക്രേസിനെസ് മുരാദിനാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രേസിനെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഈ ട്രൈബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നുള്ളതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആർക്കും എവിടെ നിന്നും വേണമെങ്കിലും ഈ ക്രേസിനെസ് കിട്ടും. വാഗ്രൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീടില്ലാതെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് വാഗ്രൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. So they were actually in a place which was supposed to be their homeland once upon a time. പണ്ട് കാലത്ത് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭൂമിയിലാണ് അവരിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അറിവാണ് ആരമിനും മുരാദിനും അത് അവർ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് റൈഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പി ഫീലിംഗ് ആണ്. അപ്പം എത്ര നേരം റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നേരം റൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലൂടെ ദേ കണ്ടിന്യൂ ദെയർ റൈഡിങ്. At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." "Will you let me ride alone?" I asked. "That is up to the horse," my cousin said. "Get down." "The horse will let me ride," I said. "We shall see," he said. "Don't forget that I have a way with a horse." "Well," I said, "any way you have with a horse, I have also." "For the sake of your safety," he said, "let's hope so. Get down." "All right," I said, "but remember, you have got to let me try to ride alone." I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Vizire, run." Vazire, run. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Murad raced and horsed across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. So, കുറച്ച് നേരം രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുതിരയൊക്കെ സവാരി ചെയ്തു. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുരാദ് പറഞ്ഞു, "ശരി, ഇനി നീ ഇറങ്ങാൻ, ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് റൈഡ് ചെയ്യട്ടെ" എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആരം പറഞ്ഞു, "പറ്റില്ല, എനിക്കും തന്നെ റൈഡ് ചെയ്യണം." മുരാദ് പറഞ്ഞു, "അതെനിക്കറിയില്ല, കുതിര സമ്മതിച്ചാൽ നീ റൈഡ് ചെയ്തോ." "എനിക്ക് കുതിരേനെ മേയ്ക്കാൻ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റൈഡ് ചെയ്യുന്നു." അപ്പോൾ ആരും പറയും, "നിനക്ക് കുതിരേനെ മേയ്ക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്കും കുതിരേനെ മേയ്ക്കാൻ അറിയാം." "ശരി, അപ്പം നിനക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ നീ ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല" എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹീ ഗോസ് ഓൺ ഫോർ എ റൈഡ്. അവിടെ ഇറിഗേഷൻ ഡിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുതിരയെ കൊണ്ട് ചാടിപ്പിച്ച് അതൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ ശരിക്കും വേർത്ത് കുളിച്ച് തിരിച്ചു വരും. The sun was coming up. സൂര്യൻ പതുക്കെ ഉദിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. "Now it's my turn to ride," I said. ആരം പറഞ്ഞു, "ഇനി ഇത് എൻ്റെ സമയമാണ്, ഞാൻ ഇനി റൈഡ് ചെയ്യട്ടെ. This is my chance now." My cousin Murad got off the horse. "Ride," he said. "ശരി, എന്നാൽ നീ റൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുരാദ് ഹോഴ്സിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. വലിയ സ്റ്റൈലിൽ ചാടിക്കയറി കുതിരയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നപ്പം കുതിര ഒരു അടി പോലും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല. "Kick into his muscles," my cousin Murad said. "What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about." So he's hurrying up. Murad is saying, "What are you doing? You just kick on the muscles so that he can move forward. പെട്ടെന്നാവട്ടെ, എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് ഇവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടാക്കണം." I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halalbian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് അറിയാണ്ട് ഒരാൾ ഹോഴ്സിൽ കയറിയിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ഇറിഗേഷൻ ഡിച്ചിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് കുതിരേനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കുതിരയ്ക്ക് ഒരു ഹിറ്റ് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ കുതിരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കണ്ട റോഡൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഡിക്രൻ ഹെൽബിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ മുന്തിരിത്തോപ്പിലോട്ട് കയറി അവിടുത്തെ കുറേ മുന്തിരികളൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോ താഴെ വീണു. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ അവൻ താഴെ വീണ് കിടന്നതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുതിര അങ്ങ് സ്ഥലം വിട്ട് കാലിയാക്കി അവിടുന്ന് പോയി. My cousin Murad came running down the road. "I'm not worried about you," he shouted. "We have got to get that horse. You go this way and I'll go this way. If you come upon him, be kindly. I will be near."
സോ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ട, എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കുതിരേനെ വേണം. നീ ആ വഴിക്ക് പോകും, ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് പോവാം. നിനക്ക് ആ കുതിരേനെ കിട്ടിയാൽ നീ അതിനെ അങ്ങനെ ഒന്ന് മേയിച്ച് നിർത്തിക്കോ, ഞാൻ അപ്പോഴത്തേനും എത്താം. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ദിശയിലോട്ട് ഓടും. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. "All right," he said. "Jump on. The whole world is awake now. What will we do?" I said. "Well," he said, "we will either take him back or hide him until tomorrow morning." അപ്പം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുതിരനെ കിട്ടിയപ്പോൾ മുരാദ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോഴത്തേനും സൂര്യൻ ഉദിച്ചിരുന്നു, എല്ലാവരും ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ആരമിന് പേടിയാവും. ആരം ചോദിച്ചു, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പം മുരാദ് പറയും, നമുക്ക് ഇവനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാം. He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. Not for a while at any rate. ആൾക്കാർ ഉണർന്നു. ഇനി ഞാനിതിനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള പേടി മുരാദിന് ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരമിന് മനസ്സിലായി മുരാദ് ഇതിനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഇവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവില്ല. "Where will we hide him?" I asked. "I know a place," he said. "How long ago did you steal this horse?" I said. So ആരം ചോദിച്ചു, ഓക്കെ, അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ പോണേ? സ്ഥലം കണ്ടെത്തണ്ടേ? അപ്പോൾ വളരെ കൂളായിട്ട് മുരാദ് പറയും, എനിക്കറിയാം ഒരു സ്ഥലം. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ആരമിന് മനസ്സിലാവും, ഓ അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല, കുറച്ച് നാളായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കും, എന്താണ് എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ ഈ ഹോഴ്സിനെ മോഷ്ടിച്ചത്? അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് മുരാദ് is moving forward. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and he had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പം ആരമിന് മനസ്സിലായി മുരാദ് കുറേ നാളായി ഈ മോർണിംഗ് റൈഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് എത്രമാത്രം റൈഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ആ കുതിരേനെ കൊണ്ട് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്. "Who said anything about stealing a horse?" he said. അപ്പോൾ മുരാദ് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ, ആരോ ഇപ്പോൾ എവിടെയോ കുതിരേനെ മോഷ്ടിച്ച പറ്റി എന്തോ ചോദിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു, ഇങ്ങനെ പറയും. "Anyhow," I said, "how long ago did you begin riding every morning?" അപ്പോൾ ചോദ്യം മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞാലല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് എത്ര നാളായി നീ രാവിലത്തെ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ട്. Okay, I hope till here the lesson is clear. I will continue the next part in the next class. Thank you so much.